Thank you. Спасибо. Thank you very much. Большое спасибо. You may be seated. Пожалуйста, садитесь. I'm going to sit down here Если позволите, я сяду. and let's get acquainted. И давайте познакомимся. I'm going to give you my name, and then I want you to give me your name. Я скажу вам, как зовут меня, и мне хотелось бы, чтобы вы сказали, как зовут вас. My name is John. Мое имя Джон. What's your name? А как зовут вас? Nice to meet you. Очень приятно с вами встретиться. Now we are friends. Сейчас мы друзья. I am excited to be with United Diamond, and I'm excited to be with you for these next 2 days. Мне очень приятно, что я нахожусь в компании с United Diamonds и буду находиться в ней в течение 2 дней. How many of you would raise your hand and say you are from Ukraine? Пожалуйста, поднимите свои руки, которые приехали из Украины. Wonderful. Прекрасно. How many of you would raise your hand and say you are from Russia? А кто из России, пожалуйста? Well, I am delighted to be here. Мне очень-очень приятно быть здесь. Let me tell you just a little bit about myself. Если позволите, я скажу несколько слов о себе. My wife Margaret and I have been married for 41 years. Моя жена Маргарет, мы были вместе, мы вместе 41 год. We have 2 children У нас 2 детей and 5 grandchildren. и 5 внуков. Grandchildren are wonderful. Внуки замечательные. Most of you are very young here today. Большинство из вас, сидящих, молодые, достаточно молодые люди. But trust me, Но верьте мне, you love your children, вы любите своих детей, but you really love your grandchildren. но вы действительно будете любить своих внуков. And when your first grandchild is born, И когда рождается и родится ваш первый внук или внучка, you hold that baby in your arms, и вы держите этого ребенка, этого бэйби в своих руках, and the baby is so beautiful and so intelligent, и малыш такой замечательный, красивый, умный, and you ask yourself this question: и вы спрашиваете себя, why did intelligence and beauty skip a generation? и вы спрашиваете, почему ум и красота проскочило поколение? I was telling that story at a large convention, Я говорил эту историю, рассказывал эту историю в and очень I forgot большой аудитории. my son was in the audience. Я совсем забыл, что мой сын присутствовал как раз в аудитории. So when I asked, why did intelligence skip a generation, И когда я сказал, что почему вот ум проскочил поколение, he heard it. и он услышал это, And after the speech, I saw him backstage, и после речи он подошел ко мне за сцену, and I said, Joel, I was just joking, I was just kidding. и он сказал Джоу своему сыну, я только шутил. He said, it's okay, Dad, it's okay, Он it's говорит, okay. все нормально, папа, все нормально. He said, I think you're right. Я думаю, что ты был прав. I said, you do? Ты действительно так думал? He said, yes, I think you're right. Да, я думал, ты прав. He said, just last week, Grandpa and I had that very same discussion. Потому что прошлую неделю мой дедушка и я, мы как раз говорили о том же. I am 63. Мне 63. And when you become 60, you just become wise. Когда вам будет 60, вы становитесь по-настоящему мудрым. And you begin to understand life. И вы начинаете понимать жизнь. And I brought with me today
something very important and funny about life. И я принес с собой что-то очень важное и забавное о жизни. On this card that I'm about to read to you, На этом листочке история, которую я вам прочту. everything that you've ever wanted to know about life is explained here. Все, что вы когда-либо хотели знать о жизни, объяснено на этом So листочке. let me read it to you. Позвольте, я прочту вам это. On the first day, God created the dog. На первый день Господь создал собаку. And God said, sit all day by the door of your house and bark at anyone that comes by. И Он сказал, ты должна сидеть целый день около порога своего дома и облаивать всех, кто будет проходить мимо. And I will give you a lifespan of 20 years. И я дам тебе жизненный промежуток, жизнь в 20 лет. And the dog said, that's too long to be barking. И собака сказала, это слишком долго, 20 лет лаять. Give me 10 years and I'll give you 10 years back. Дай мне 10 лет, а 10 лет я тебе верну обратно. And God said, okay. И Бог сказал, хорошо. On the second day, God created the monkey. На второй день Бог создал обезьяну. God said, entertain people, do monkey tricks, make them laugh. Бог сказал, в своей жизни ты будешь развлекать людей, делать всякие трюки, будешь заставлять людей смеяться. And I'll give you a 20-year lifespan. И я дам тебе 20 лет жизни. The monkey said, how boring. Monkey tricks for 20 years? No, I don't think so. И обезьяна сказала, о, как скучно, 20 лет делать всякие трюки. The dog gave you back 10 years, so I'll give you back 10 years too. Собака отдала тебе 10 лет собачьей жизни, я дам тебе 10 лет своей жизни, а оставь мне только 10. And God agreed. И Бог согласился. On the third day, God created the cow. На третий день Бог создал корову. God said, you must go out in the field with the farmer. Suffer all day long under the sun. Бог сказал корове, что ты должна идти к фермеру в поле под солнцем работать. Have calves, give milk to support the farmer. Рождать телят, делать все, чтобы поддержать ферму. And I'll give you a lifespan of 60 years. И я дам тебе 60 лет жизни. The cow said, that's kind of a tough life you want me to live for 60 years. И корова сказала, в общем-то, слушай, такая тяжелая жизнь, ты хочешь, чтобы я жила 60 лет. Let me have 20, Дай мне 20, and I'll give you the other 40 back. и я дам тебе 40 лет тебе обратно. And God agreed. И Бог согласился. On the next day, God created man. На следующий день Бог создал человека. God said, eat, sleep, marry, play, enjoy your life. И Он сказал, что ты можешь развлекаться, играть, быть веселым, наслаждаться жизнью. And I'll give you 20 years. И я дам тебе 20 лет. And the man said, what, only 20 years? Человек сказал, что? Только 20 лет? That's not long enough. Это недостаточно долго. I'll tell you what. Let me have the 40 years the cow gave you back. Позволь мне, сказал человек, дать мне 40 лет, которые дала тебе обратно корова. Let me have the 10 years the monkey gave you back. Позволь мне получить обратно те 10 лет, которые дала тебе обратно обезьяна. Let me have the 10 years the dog gave you back. Позволь мне получить обратно 10 лет, которые вернула тебе собака. And I'll take my 20. И я возьму свои 20. That makes 80 years. И это получится 80 лет. And God agreed. И Бог согласился. So that is why the first 20 years of our life, И поэтому первые 20 лет нашей жизни we eat, sleep, play, мы едим, спим, играем, enjoy ourselves. наслаждаемся жизнью. For the next 40 years, Остальные 40 лет we slave in the sun to support our family. мы гнемся, работаем, чтобы поддержать нашу семью. For the next 10 years, we do monkey tricks to
entertain the grandchildren. Остальные 10 лет мы занимаемся, что делаем всякие трюки, чтобы развлечь наших внуков. And for the last 10 years, И последние 10 лет we sit on the porch and we bark at everybody that goes мы by. сидим на веранде и облаиваем всех, кто проходит рядом. You've just had life explained to you. Таким образом, я объяснил вам жизнь. Let me ask you a question. Позволите, я спрошу вас. I want you to raise your hand Поднимите, пожалуйста, руки, if you have a dream. если у вас есть мечта. Look around. Посмотрите вокруг. Keep your hand up. Держите руки вверх. Look around. Посмотрите вокруг. Almost everybody in this arena, thousands of people, have a dream. Почти все в этом зале, тысячи людей, имеют мечту. You may put your hand down. Опустите, пожалуйста. A few minutes ago, I stood over on the balcony here, Несколько минут назад я стоял на этом балконе, вот там. and I watched your diamonds come across the stage. Я видел, как ваши бриллианты проходили по этой сцене. And you honored them, and you clapped, and you cheered. И вы приветствовали их, вы отдавали дань уважения, вы хлопали. And they made the diamond sign. И они сделали знак бриллианта. And basically, they were saying to all of you today, И, в общем-то, они говорили всем вам, you can go diamond. ты тоже можешь быть бриллиантом. In other words, they were saying, the dream you have, you can achieve. Другими словами, они говорили, что та мечта, которая у вас есть, вы можете ее достичь. In this session, I want to talk to you about how to achieve your dream. Вот в нашем сегодняшнем первом разговоре я поговорю с вами о том, как достичь свою мечту. So I want every one of you to get your paper and your pen out, Если у вас есть ручка и бумага, and I want you to take good notes. я хотел бы, чтобы вы хорошо записывали. Because I promise you today, I'm going to help you achieve the dream that you have. Потому что я могу обещать вам сегодня, что я помогу вам достичь вашу мечту. So, Поэтому are you ready to write and are you ready to learn? вы готовы писать, вы готовы учиться? Look at your neighbor, the person beside you, and say, you're going to learn something. Посмотрите на своего соседа и скажите, вы сейчас что-то научитесь, чему-то научитесь. Tell them. Скажите им. Are you ready? Вы готовы? Let me start by asking this question. Позвольте мне начать, спросив следующее. Why is it that everybody seems to have a dream, but few people ever achieve it? Как вы думаете, почему все имеют мечту, как правило, но только некоторые действительно этой мечты достигают? Nothing brings greater excitement than having a dream. Ничто так не возбуждает, как наличие мечты. And yet, nothing brings greater disappointment than not achieving the dream. И вместе с тем, ничто не приносит такое разочарование, когда мечта недостижима. And for over 30 years, I've tried to help people achieve their dream. И вот уже более 30 лет я помогал людям достичь свою мечту. And I've always asked myself this simple question, why are so few achieving their dream? Я все время задавал себе этот вопрос, почему только некоторые люди достигают своей мечты, осуществляют свою мечту. I think I've discovered the answer. И мне кажется, я знаю ответ. In fact, just a couple of years ago, I wrote a book on this subject. И более того, где-то около 2 лет назад я написал книжку на этот предмет. The book was entitled, Put Your Dream to the Test. И книжка называлась «Протестируй свою мечту». And in the book, as I teach today, there are 10 questions you need to ask yourself before you can achieve your dream. И сегодня я дам вам 10 пунктов, 10 положений, которые помогут вам достичь своей мечты. Because here's what I discovered. Потому что вот что я открыл.
And this is a very important statement. И это очень важное замечание, которое я сейчас скажу. The more valid reasons you have to achieve your dream, the higher the odds are that you will. Чем больше причин у вас достичь вашей мечты, тем больше шансов, что вы это сделаете. In other words, if you only have one good reason to achieve your dream, you probably won't achieve it. Другими словами, если у вас только одна причина достичь вашу мечту, скорее всего, у вас не получится. Because dreams are very difficult to achieve. Потому что осуществить мечту сложно. And if we only have one reason to achieve our dream, Если у нас только одна причина, чтобы достичь нашу мечту, we'll get discouraged and probably give it up. у нас, возможно, не хватит терпения, и мы сдадимся. But if we have several good reasons to achieve our dream, Но если у вас несколько серьезных, хороших причин, чтобы достичь нашу мечту, then we will increase the odds of getting there. таким образом мы увеличим вероятность, что мы достигнем и осуществим нашу мечту. Let me ask you a question. Позвольте, я спрошу вас. I'm going to give you something that we do in America, and I'm going to ask you if you do it in Russia and Ukraine. Я скажу вам то, что мы делаем в Америке, и я спрошу вас, делаете ли вы то же самое в России и на Украине. In America, in our education and school process, В Америке в процессе обучения наших школьников, в школьном обучении, if we're going to have a test, maybe like on a Friday, если мы делаем тест, скажем, в пятницу, the teacher or professor sometimes will have what we call a review day. учитель или профессор сделает то, что мы называем ревью, то есть ревью. In other words, before we take the test, sometimes they'll discuss some of the questions that we're going to need to know to do well on the test. То есть перед тестом мы проходим те вопросы, которые необходимы нам будут для того, чтобы мы выполнили этот тест хорошо. So they'll say things like, before you take the test on Friday, make sure you know the answer to these questions. Например, перед тем, как у вас будет этот тест в пятницу, пожалуйста, будьте уверены, что вы ответите на какие-то определенные вопросы. And they'll try to review or help us get ready or prepared so we'll do well when we take the test. И учителя делают максимум для того, чтобы подготовить нас, когда мы будем писать этот тест в пятницу. Now, in the States, we call that review day. В Америке мы называем этот день ревью. Now, here's the question. Вот здесь сейчас я скажу вопрос. Do you, in your school system, do your teachers, do you have a review day where you get prepared for the test like I just explained? Если у вас в вашей школьной системе похожая система, когда учитель подготавливает детей, говорит наводящие вопросы перед тем, как будет основной тест. If you know if you've experienced that, raise your hand. Если у вас есть такой опыт, поднимите руки. Okay, many of you. Okay, some of you have, some of you have not. У некоторых это есть, у некоторых этого нет. Okay. For the next hour, I'm going to be your teacher. В течение следующего часа я буду вашим учителем. And I'm going to give you 10 questions Я дам вам 10 вопросов, that you need to be able to answer in a positive way. которые вы должны будете ответить положительно. And if you can answer them in a positive way, the odds will increase that you will achieve your dream. И если вы ответите положительно на эти 10 вопросов, то у вас будет достаточно серьезное основание и уверенность, что вы достигнете свою мечту. So I'm ready to give you the questions. Я готов дать вам эти And I'm вопросы. excited about the questions. И я очень возбужден, что я сейчас дам вам эти вопросы. Because these are the keys that will unlock the door to you receiving your dream. Потому что я дам вам ключ, который откроет дверь, So the который question- поможет вам получить эту мечту. So the question I have for you is very simple. Вопросы, которые у меня есть для вас, достаточно просты. Are you ready for the questions? Вы готовы ответить на эти вопросы? Are you ready? Вы готовы? Are you really ready? Вы действительно готовы?
Can you hardly wait? Вы с трудом сдерживаете нетерпение? Question number 1. Вопрос номер 1. Question number 1 is the ownership question. Вопрос номер 1 – вопрос собственности. The ownership question asks, Этот вопрос собственности спрашивает: is my dream really my dream? это моя мечта действительно моя мечта? In other words, Другими словами, is the dream I have my dream, or is it someone else's dream for me? это действительно моя мечта или это мечта кого-то для меня? Because many of us, we're not living out our dreams, we're living out someone else's dream. Потому что многие из нас не живут свою мечту, они живут мечту кого-то другого. And what I've discovered is this. И то, что я открыл, следующее. If I don't own my dream, Если я не являюсь собственником этой мечты, if it's not really mine, если это не действительно моя then before long I'll give it up. мечта, то не пройдет и длительного времени, как я сдамся. So let's talk about owning our dream. Поэтому давайте поговорим о том, вот, чтобы иметь свою собственную мечту. In all probability, most of us in the auditorium, when we were small, had a dream that was given to us. Скорее всего, когда мы были маленькие, у нас были мечты, которые были даны нам, навязаны нам. In other words, the first dreams that we had as children probably were not our dreams. Скорее всего, первые мечты, которые были у нас, как у детей, были не наши собственные мечты. They probably were our parents' dreams for us. Скорее всего, это были мечты родителей для нас. For example, Например, when I was a young boy, когда я был маленький мальчик, the first dream that I had wasn't mine, it was given to me by my parents. первая мечта, которая у меня была, не была моя, она была дана мне моими родителями. They wanted me to be a musician. Они хотели, чтобы я был музыкант. And so when I was very small, they came to me. И когда я был очень маленький, они пришли ко мне And they said, Johnny, we think you have musical talent. и сказали: Джонни, нам кажется, что у тебя есть музыкальный талант. And we would like to give you piano lessons. И мы хотели бы, чтобы ты брал уроки пианино. So I started taking piano lessons. Я начал учиться игре на пианино. Every week I would walk 2 blocks to my piano teacher's house and I would play the piano. Каждую неделю я шел 2 квартала к своему учителю музыки и играл на пианино. And my parents were so proud. И мои родители были очень горды. But there was a problem. Но здесь была проблема. I'm not musically talented. У меня нет музыкального таланта. So I wasn't very good. Поэтому я не был очень хорошим. I first realized that at my first piano recital. И я впервые это понял, когда у меня был первый экзамен по пианино. All of the parents and the family of the piano students came to hear the recital. Все родители пришли, студенты, ученики пришли на этот день. And I played my piece and everybody clapped. И я сыграл свой кусочек, и все хлопали. And then a friend of mine got up and she played a piece that was much better than mine. И потом мой друг сыграл кусочек тоже на фортепиано, и это было намного лучше, чем то, что сделал я. And as I sat there, I said to myself, she's much better than me. Я послушал и сказал: она намного лучше, чем я. That was the day that I knew I wasn't musically talented. И это был день, когда я понял, что у меня нет музыкального таланта. Now, everyone else at the recital realized that Все, also, кто были на этой презентации, тоже поняли это, except 2 people. кроме 2 людей. There were 2 people that thought I was wonderful.
Только 2 человека в этой аудитории думали, что я замечателен. There were 2 people that had a dream for me, and they just thought that I would be a great musician. Только 2 человека, которые в аудитории думали, что я замечательный, и у меня великое будущее, я буду замечательным музыкантом. Do you know who those 2 people were? Вы знаете, кто это были 2 человека? My mom Моя мама and my dad. и мой папа. They were so proud. Они были так горды мной. They were so excited. Они были так возбуждены. It was their dream Это была их мечта for me, для меня. but it wasn't my dream. Но это не была моя мечта. And a few years later, I quit playing the piano. И несколько лет спустя я перестал заниматься пианино. And there was a good reason to quit. И была достаточно важная причина, что я бросил уроки. I wasn't any good. Потому что я был плохой. No. So when we start off in our life, it's possible that we have someone else's dream for our life. На ранних периодах нашей жизни это вполне вероятно и возможно, что кто-то для нас выдумывает мечту. So listen to me carefully. Послушайте меня сейчас внимательно. The best day of your life Лучший день вашей жизни, is when you find a dream когда вы найдете мечту, that is truly your dream. которая действительно ваша собственная. It's not your parents, Это не ваших родителей, it's not your friends, не ваших друзей, it's not your sisters and brothers, не ваших сестер и братьев. it's your dream. Это ваша мечта. And this is why it's important. И вот почему это важно? If it's your dream, Если это ваша мечта, if you truly own it, если вы действительно собственником, являетесь собственником этой if мечты, it's what you want to become, если действительно вот то, что вы хотите сами, then when problems arise or difficulties come, когда возникают проблемы, сложные времена, you'll hold on to that dream. вы все равно не предаете эту мечту. And you won't give it up И вы не сдаетесь, because it's yours. потому что это ваше. And you know it's yours. И вы знаете, что это ваше. And you're going to hold on to it with everything you possibly И can. вы будете держаться за мечту всем, чем можете. Here's what I know. И вот что я знаю. People don't work hard for someone else's dream. Люди не работают усиленно, серьезно для осуществления мечты кого-то. People don't pay a great price for someone else's dream. Люди не платят большую цену для воплощения мечты кого-то другого. But if they own it, Но если они собственники этой мечты, they'll work hard. они работают сильно и серьезно. They'll pay the price. И они платят цену, Because it is their dream. потому что это их собственная мечта. Many times when I travel to another city, I rent a car. Часто, когда я путешествую по другим городам, я беру машину в прокат. Now, if I rent a car and drive it around for a couple of days, Если я беру машину на прокат и в течение 2 дней езжу на ней, I don't take great pride in that car. я не очень горжусь этой машиной, которую я беру на прокат. It's not mine. Она не моя. I don't care if it gets dirty. Мне не важно, если она станет грязной. It's not mine. Она не моя. Not one time have I ever done this. Это я сделал не один раз. Такое чувство у меня было. Not one time have